Where she stands is New York City. The borderline's actually right behind her. And the dude looks like a lady. Does anybody need help taking pictures? On the left is the Verrazano Bridge. Everyone good here? Yeah. Now when we start to turn around, you get the right angle, you can get Lady Liberty, Jersey City, and New York City in the same photograph. By tilting the camera to the side. எப்படி விட்டுட்டு போகிறானுவா? காசு கொடுத்தாச்சு. மூச்சு முட்டுதுடா. தண்ணி தருவானுங்களா? Go, 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 go. So, hi. Also, the doors have raised thresholds, so just be careful inside. Okay. Follow directions from the crew as they will assist you. Life jackets are located underneath the red booths on the main deck. And once again, we'd like to thank you for choosing Liberty Cruises for sightseeing. Captain, you shifted for half 1609 to 1610, he's going up and down the East Coast, gets slapped off course, accidentally ending up at this river. They think cruising over the Bronx is okay. So we love the area so much, and the Dutch loved it. New Jersey, Long Island, all this area became Semerik view. Then they found out something about Manhattan Island. We had the biggest, fattest, wettest beavers in the world. Wow. Hey, man, Native American. நீங்க போறங்க இல்ல நாங்க போறோம் போறங்க. ஸோ ஒரு வழியா டேர்ன் ஆயிடுச்சு. The biggest construction site of the state of New York. We are the Empire State, by the way. In front of us, you see a simple example of Gothic architecture, the Lackawanna Terminal. We are Gotham City. That was our nickname because Gothic architecture ran to team here. But they're tearing me down even if it's landmark, so enjoy it before it's gone. Inside is a building. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பார்க்குற வந்துட்டு இந்த சைடில் வந்து பார்க்குறது வந்து நியூயார்க். சரியா? அதை நீங்கள் அடுத்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூ ஜெர்சி. செம்மையாக இருக்குது, செம்ம விண்டியாக இருக்குது. வாவ், அமேசிங் வியூவு, செம்மையாக இருக்குது. குளிர் தான் தாங்க முடியலை. இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா புரூக்லின் பிரிட்ஜ் தெரியுது, பார்க்க முடியும். மேக்ஸிமம் நான் மேக்ஸிமம் பண்ணிருக்கேன், அதை பார்த்துருக்கேன். இது லிபர்ட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ்.
What's your channel? Alovis Prime. Alavis Prime. This one, Legendary Discovery. Legendary Discovery. Go follow this guy, guys. Yes. Thank you. Thank you. Brooklyn Bridge. கப்பல் கிராஸ் ஆகுது பாருங்க. Ellis Island நினைக்கிறேன். ஸோ லிபர்ட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அதை சுற்றி உங்களுக்கு வந்து சன்செட் நேரம்.
This guy